everyone, good morning. I hope you guys are doing well. I missed you all a lot. So today we are going to study another subject, that is UPL science, and so far in our previous classes we completed a lot of lessons and we got only one lesson left for our third semester syllabus. So let's begin. I request you all to open page 63. So please open page 63. Here you go. So the title of our lesson is Our Earth. So probably you can easily realize that we are going to learn about various things about our loving Earth, right? Our planet. So let's begin reading from the first line. Okay, so let's begin reading from the first line. Our Earth is the home for plants, animals, and man. We all know this topic, right? Our Earth is the home for plants, animals, and man because it's our home, right? We live in Earth. It's our home, right? We live on Earth. Most of the Earth is covered with water and the rest with land. So this is a common topic. Most of the Earth is covered with water and the rest is with land. তাহলে আমরা কি জানলাম যে পৃথিবীর মূল অংশটি হচ্ছে পানি এবং বাকি অংশটুক হচ্ছে মাটি দ্বারা আবৃত, ঠিক আছে? The land surface is not even. অবশ্যই মাটির এরিয়াটুক সমতল নয়, এখানে পাহাড় রয়েছে, সমতল ভূমিও রয়েছে. It's a mixture of hills and plain surface and mountains, okay? It's a mixture of hills, plain surface and also mountains. The land surface is formed by rocks and soil. So এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে যে ল্যান্ড সারফেস অর্থ যে এলাকাটুকুর মাটি রয়েছে এটি মাটি এবং পাথর দ্বারা সৃষ্ট, ঠিক আছে? মনে রাখতে হবে মাটি এবং পাথর. The land surface is formed by rocks and soil. So let's go to the next point. So now we can see some rocks, right? Exactly, different types of rocks here. Okay, so let's read out from the next line. What you see in these pictures are rocks. That we already know that. We can see some picture of rocks, right? Let us study about some pieces of rocks. So now we are going to explain and know about some details about rocks. So let's go to the next page. So here we can see another activity of this lesson. Activity number 1. Materials required. 3 types of stone having different colors and textures. So we need to collect 3 types of stone. আমাদেরকে 3 ধরনের পাথর এখানে কালেক্ট করতে বলা হয়েছে. 3 types of stone with different colors and textures. এবং 3টি পাথরে যেন ভিন্ন ভিন্ন রঙের এবং ভিন্ন ধরনের হয়, ঠিক আছে? মনে রাখতে হবে এটি একটি এক্সপেরিমেন্ট বা কার্যকলাপ বলতে পারো. So look at these 3 stones. এই বইতে 3 ধরনের পাথর কালেক্ট করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি এই যে. On the right side we can see 3 types of stones. Do they all have same color? তাহলে এখানে তোমাকে আস্ক করা হয়েছে যে এই 3টি পাথরে কি সেম কালারের? The answer is no. They are of different colors and different size. Are they of the same size? No, they don't have the same size, right? Are they all hard and rough? What do you mean by hard and rough? By hard and rough, you can say that it's not smooth and it's not soft. Something that's not soft or smooth. কোনো কিছু যেটি মসৃণ বা নরম নয় তাকে হার্ড অর রাফ বলতে পারো. অবশ্যই এটি কঠিন এবং অমসৃণ. Look at this one. This
rock seems to be really rough and also hard, right? So the answer will be yes, they are all hard and rough. Stones have different colors, shapes and size. Yes, stones have different colors and shapes and size. এটি আমরা এইমাত্র আলোচনা করলাম যে পাথর অবশ্যই বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে. They are hard and rough. Stones are small pieces of rocks. So we can understand that stones have different colors and shapes and size. They are hard and rough. Stones are small pieces of rocks. So you can give the answers quite easily. If anyone asks you what is a stone, so you will be saying that stones are small pieces of rocks. Okay, so moving on to the next topic. Rocks are also of different colors, shapes and sizes. They are big, hard and rough. So by rocks you can understand that it is talking about something huge. It's also different in shapes and size and color, but the most of the things that rocks are normally quite huge than small stones. Okay, so moving on to the next topic, that is sand, bali, তাই না? Look at these pictures, they show different types of sand. So আমরা এখানে কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছি. They are showing different types of sand. এখানে বিভিন্ন ধরনের বালির কথা উল্লেখ করা হয়েছে. সো তুমি প্রথম পিকচারে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এটি একটি বিচ স্যান্ড বা সমুদ্র উপকূলীয় যে বালি থাকে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে. যেমন আমরা যে কোনো বিচ সাইটে গিয়ে দেখতে পারি যে সমুদ্র পাড়ে অনেক বালি জমা হয়েছে, তাই না? সেই বালিটা কিরকম হয়? সমুদ্রের পাড়ে বালিটা ভেজা ভেজা হয় এবং ভেতরের দিকে শুকনো হয়, তাই না? And in this picture we can see sand near a river bank. একটি নদীর পাড়ে বালি. এখানে দেখতে পাচ্ছো এই বালিতে পানির পরিমাণ বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের নুড়ি পাথর added, তাই না? So this sand is called a lot different. So this type of sand is a lot different than the beach sand. Okay, এই বিচ স্যান্ডের থেকে এই রিভার ব্যাংকের স্যান্ডটা অনেকটাই অন্যরকম, বাট দে আর বোথ স্যান্ডস বাট অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস. ওকে, and last but not least we can see another picture, that is a desert sand. So what do you mean by desert? Exactly, desert is মরুভূমি, তাই না? হ্যাঁ, সো মরুভূমি যে বালিটা থাকে সেটি হচ্ছে অনেক ড্রাই থাকে বা শুকনো অবস্থায় থাকে. So whenever you see a picture of a desert or you can see it on television, you'll see that the sand on deserts are really dry, and because there is hardly any water near desert areas, you know, that's why they are not wet like the beach sand or the riverbank sand. Okay, so we now understand that there are different types of sand, and beach sand is kind of wet and dry mixed. Sand near riverbank is mixed with small stones and marbles, and desert sand is the most dry, okay, among the other ones. Okay, so we learned about different types of sands, and we also learned about different types of stones. So now we are going to move on to the next part, that is activity number 2. On page 65, on activity 2, we are going to define sand and different types of sand. Okay, so materials required, যেসব জিনিস প্রয়োজন এই এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষাটির জন্য, a sample of sand, অবশ্যই বালির কিছু স্যাম্পল সংগ্রহ করতে হবে, ঠিক আছে? টেক সাম স্যান্ড ফ্রম ইউর প্লেগ্রাউন্ড, তুমি তোমার প্লেগ্রাউন্ড থেকে বালি সংগ্রহ করতে পারো। পুট ইট ইন এ ট্রে, একটি ট্রেতে বালিটি রাখো। টাচ অ্যান্ড ফিল ইট, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু টাচ দ্য স্যান্ড অ্যান্ড ফিল ইট, তুমি বালিটি টাচ করে অনুভব করে দেখতে পারো সেটি কিরকম। এখন তোমাকে কোশ্চেন করা হবে, আর দ্য পার্টিকেলস হার্ড অর সফট, বালির যে পার্টিকেলস তুমি সংগ্রহ করে এনেছো সেগুলো কি শক্ত না নরম? সেকেন্ড তোমাকে আস্ক করেছে না, আর দে স্মুথ অর রাফ,
এগুলো কি মসৃণ না অমসৃণ? আর দে স্টিকি? বালিগুলো কি আঠালো? তাহলে তুমি তোমার সংগ্রহ করা বালির থেকে এই জিনিসগুলো অনুভব করে অ্যানসার দিবে, ইয়েস অর নো, হার্ড অর সফট, স্মুথ অর রাফ, ইটস স্টিকি অর নট। ওকে, তাহলে তুমি ডিফাইন করতে পারবে কি ধরনের বালি তুমি সংগ্রহ করেছো। ঠিক আছে, স্যান্ড কন্টেইনস পার্টিকলস হুইচ আর হার্ড অ্যান্ড রাফ। It is not sticky. It is found near the beach, banks of rivers, flowing streams, in deserts, etc. So there is a small definition of sand. These two lines. যদি তোমাকে কখনো ask করে what is sand, তুমি answer দেবে sand contains particles which are hard and rough. It is not sticky. It is found near the beach, banks of rivers, flowing streams, in deserts, etc. So this is the two-line definition. You can easily memorize it, and I'm sure it's going to help you in your exam as well. So let's move on to the next topic, that is clay. We can see a man making pots from clay. We are really familiar with this picture, right? হ্যাঁ, আমি জানি অনেকেই তোমরা এটি জেনেছো। মাটির পাত্র তৈরি হয় মাটি থেকে, তাই না? clay অর্থ মাটি। So we got another activity, that's number 3. Materials যেগুলো লাগবে, sample of wet clay and dry clay. তোমাকে 2 ট্রে মাটি সংগ্রহ করতে হবে, একটি হবে ভেজা মাটি এবং একটি হবে শুকনো মাটি। ড্রাই ক্লে শুকনো মাটি, ওয়েট ক্লে ভেজা মাটি। Look at the material kept in the first tray. So now you have to look at the wet clay. It is wet clay. Touch and feel it. এবার তুমি এটি ধরে অনুভব করো। Is it soft and sticky? এটি কি নরম এবং আঠালো? হ্যাঁ, তাই না? Look at the material in the second tray. এবার তুমি শুকনো মাটিটা দেখো, এবার অনুভব করো। Is it soft and sticky? এটি কি নরম এবং আঠালো? Yes, wet clay is soft and sticky. When it dries, it becomes very hard. তাহলে বলা হয়েছে যে ভেজা মাটি হচ্ছে নরম এবং আঠালো when it dries, বাট এটি যখন শুকিয়ে যায় বা শুকনো মাটিতে পরিণত হয় it becomes very hard. এটি খুব শক্ত একটি জিনিসে পরিণত হতে পারে। It is used to make toys, pots, statues, etc. এটি মূলত বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন খেলনা, মাটির পাত্র or মূর্তি। Statue means মূর্তি। Okay, so far we've learned a lot from this chapter, such as, first of all, we learned about different types of rocks, and then we learned about sand, and now we just learned about exactly clay, right? Okay, so moving on to the next topic on page 66. Wow, it's really bright color, right? Yeah, so these 2 pictures are showing different types of soil. Okay, look at the different layers in the soil. এবার তুমি লক্ষ্য করো এই মাটির বিভিন্ন লেয়ার্স গুলো। দেখো বিভিন্ন লেয়ার্স রয়েছে, তাই না? এইখানে সবগুলো কিন্তু সেম না, নিচে পাথর, and then এইখানে নুড়ি পাথর দেখতে পাচ্ছি, and then মাটির একটি পর্দা। So now we can see that different types of layers there are underground. আমরা উপর থেকে দেখতে পাই না, বাট মাটির নিচে এরকম বিভিন্ন রকমের লেয়ার থাকে। ঠিক আছে, অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 4। এবার আমরা আরেকটি এক্সপেরিমেন্ট করব। 2 trays with soil collected from the garden and playground. এবার আমাদের 2টি ট্রে ভর্তি মাটি কালেক্ট করতে বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে তোমার বাগান থেকে এবং অন্যটি হবে প্লেগ্রাউন্ড, খেলার মাঠ থেকে। ঠিক আছে, look at the material kept in the tray. It is soil. এই যে দুটি ট্রে দেখতে পাচ্ছ, এখানে এই ট্রে দুটি ভর্তি হয়েছে মাটি দ্বারা। ঠিক আছে, আর the size of the particles same in each tray. তাহলে এবার খেয়াল করো যে উভয় মাটি কি দেখতে একই রকম? No, it doesn't look the same, right? Exactly, they look a lot different than each other. Does each tray contain particles of stones? আচ্ছা, প্রতিটি পার্টে কি পাথরের টুকরো রয়েছে? It seems to, right? Does each tray contain particles of sand? প্রতিটি
ট্রেতে কি বালির অংশ রয়েছে? হ্যাঁ, cause soil contains sand, clay and small pieces of stone. Both are soil, okay? তাহলে soil contains sand, clay and small pieces of stones, okay? So আমরা জানলাম যে মাটিতে বালি, ক্লে এবং অবশ্যই পাথর বা নুড়ি পাথর রয়েছে, ঠিক আছে? It is of different colors at different places. বিভিন্ন জায়গায় মাটির কালার বিভিন্ন হয়ে থাকে and it's really normal, okay? If you can see on television that soil from a drier place is a lot yellowish types, but the soil from our country is darker. Soil really kind of varies from one place to another, okay? Its texture varies from one place to another. Plants grow in soil. গাছ মাটিতেই জন্মায়, ঠিক আছে? এটা তো নরমাল একটা ফ্যাক্ট, you all know that. So I hope you guys learned a lot from this chapter. So let's move on to some hard word meanings from this chapter that I thought it would be helpful for you. Okay, so here are some word meanings that I thought you really need to focus on. Number 1 is surface, পৃষ্ঠতল, surface of the ground. Form, আকার. Texture, texture, গঠন বিন্যাস, texture, গঠন বিন্যাস. Rough, rough, রুক্ষ. Sticky, sticky, আঠালো. Okay? So তোমরা এগুলো মুখস্থ করে ফেলবে. And remember, the more you increase your vocabulary, the more you'll be able to easily speak English. Okay? So, all in all, vocabulary is a must. Okay? So, let's give you some homework now. Here we are. So, here we can see some words to remember. Surface, rock, clay, sand, soil, marble, stone, glass, particles, rough, sticky, material, pieces, texture, land. These are just words you could remember or try to spell out, okay? Now for the homework. Number 1, match the following. You have to match each name with its definition, okay? I'm sure you guys can do it. This is your homework. So that's all for today. I hope you guys have a lovely day. Stay safe and healthy, and see you in the next class. All the best for your exam. Goodbye.